دا ستا ګناه نه وه. It was not your fault. It was not your fault. زه تا پیژنم غورې مه کوه. Don't brag. I know you. Don't brag. I know you. ستا مطلب څه دی؟ What do you mean? What do you mean? موږ نه لاره ورکه شوې ده. We have lost our way. We have lost our way. زه اودس کومه. I am getting ablution. I am getting ablution. دا موټر د چا دی؟ Whose car is this? Whose car is this? غیبت مه کوه. Don't backbite. Don't backbite. دا باید زه وکم. I should do it. I should do it. زه دا یو اخلم. I buy this one. I buy this one. فقط 2 دقیقې صبر وکړه. Wait here just for 2 minutes. Wait here just for 2 minutes. ستا کور چیرته دی؟ Where is your house? Where is your house? خپله پته راکه. Give me your address. Give me your address. پته دې راکه. Number 1. تا ته چا وویل؟ Who told you? Who told you? سپا خبره وکړه یا سپا ووایه. Say it clearly. Say it clearly. پورته منزل ته لاړ شه یا پورته لاړ شه. Go upstairs. Go upstairs. دا پرېږده. Leave it. Leave it. ته غواړې؟ Do you want? Do you want? د هغه نه پوښتنه وکړه. Ask him. Ask him. راپاسېږه. Get up. Get up. دا ګل کړه یا دا بند کړه. Turn it up. Turn it up. څراغونه یا ګروپونه روښانه کړه یا بلې کړه. Turn on the lights. Turn on the lights. راویښ شه. Wake up. Wake up. راویښ شه ناوخته ده. Wake up. It is late.
Wake up, it is late. مخ دې ومینځه. Wash your face. Wash your face. Wash your face. غسل وکړه یا ولمبه. Take a bath. Take a bath. دا واخله. Buy it. Buy it. دا خرڅ کړه. Sell it. Sell it. دا قیمت ده یا د ډیر جګ ده. It is expensive. It is expensive. دا ارزانه ده. It is cheap. It is cheap. دلته صبر وکا. Wait here. Wait here. تمی یادیږي. I miss you. I miss you. سیګریټ څکول دلته منع دي. Smoking is not allowed here. Smoking is not allowed here. زه دا یو غواړم. I want this one. I want this one. دا پسو ده. How much is it? How much is it? نن ورځ هغه مریض ده. He is sick today. He is sick today. تو اوس چیرته یې؟ Where are you now? Where are you now? څه در باندې شوي دي؟ What's wrong? What's wrong? What's wrong? خپل بوټان دې وباسه. Take up your shoes. Take up your shoes. دا یو ډېر لوی غم ده. It is a big grief. It is a big grief. Grief وای غم ته. هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. هغه ډیر بد اخلاقه ده. He is very stupid. He is very stupid. Stupid وای بد اخلاقه. جامې دې واغونځه. Put on your clothes. Put on your clothes. Put on your clothes. موټر ته وخیږه یا موټر ته پورته شه. Get on the car. Get on the car. Get on phrasal verb ده او معنی ده ختل. موټر ته ختل.
Get on the car. موټر ته پورته شه یا وخیږه. زما سره نغدې روپۍ شته. I have cash money. I have cash money. راځه چې د غرمې ډوډۍ وخورو. Let's have a lunch. Let's have a lunch. زه لږ مړۍ غواړم. I want some food. I want some food. زه غواړم چې یو څه وخورم. I want to eat something. I want to eat something. له تا سره. With you. With you. له چا سره. With whom. With whom. ایا ستا کور له دې ځای څخه لرې ده؟ Is your house far from here? Is your house far from here? زه د سهار موږ د سهار ناشته کوو. We are having breakfast now. We are having breakfast now. موږ لږ مړۍ غواړو. We want some bread. We want some bread. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده سمپل پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thanks for watching.